The latter years, 92, 91, Delhi was just it was an incident for a few days, and that's where the Congress concentration was. And fortunately, they weren't, even the killings, I think in Bhopal and the other place was Kolkata? Pune, yeah, Kolkata, it was much lesser. There were disturbances. Now, I will also not make an absolute statement that Bombay de vich bilkul nahi hoya. Or the reporting shayad na kiti hoye or something, it was very isolated, or even in Delhi, some of the reports didn't make it. So I won't ever make it absolute, nothing ever happened. But the incidences that were compared to Delhi, Bombay, nothing happened. I'll just leave it at that. Thank you, Bhai sir. Next Bhai Jasveer Singh, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Sikhs for Justice ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਚੜਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਠਾਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। That again we can discuss that on those speeches. Japneet Kaur for 1 minute. Oh, you want this to be translated in English? Bhai Jasveer Singh, can you speak this in English? No, my English is little. Whatever, you can try your best to be in, okay. ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ so in Bombay, Bombay is supposed to be very prone to this kind of things because like this is a Hindu fundamentalist party, Shiv Sena, it's just like RSS. So Pal Thakre is the boss. So Bhai Sahab ne jehda kiya hai, what he said was they are like wealthy Sikhs over there who have businesses, they have a lot of money. So what happened was that they went to Pal Thakre, they say, here's the money, we don't want any problem. They said, don't worry, there will be no problem. So basically, the main thing is, that's very important to understand. If you remember recently, when Sauda Saad's issue was there and one person was killed, some people might remember, one person was killed in Bombay. At that time, Pal Thakre made very derogatory remarks about the Sikhs and he was threatening the Sikhs. So what happened after that was Sukhbir went to Bombay and again, he gave money to Pal Thakre. So it's like, there is some gang member or somebody, so you have to pay them for protection. It's like protection money, and in Bombay it's very common. All the people who live in huts, they have to pay some good agent or somebody. So it's not that Sikhs were safe. Actually, Sikhs, that's a very dangerous place because if you look at the separatist issue, they are the worst. They are not only against Sikhs, but they are against the South Indians also there. South Indians had a lot of rights with the Marathi people. Thank you, Bhai Sahib. Thank you very much. Just for 1 minute, Bhai Sahib, if you could be so brief. Bhai Kashmir Singh would like to add up something on this. I'd just like to add one thing on this question. I think the credit doesn't go to just Pal Thakre. It goes to actually the administration of that city that time. Because the idea of this question is, and we can take it from there, that in Bombay, administration can control the situation up to the level that there is no damage to the Sikhs, It could have done in the other cities too, if their intentions were, positive and they wanted to. But there was the planning again, in some city, and in some of the other cities, just like Bombay,
where the administration was strong and they had the attention to control it, and they did control it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ we'll go over to the next question, please. How much time was needed to control the killings? Again, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? How much time was needed to control the killings? Again, the mic will be given to those youths who haven't given the answer. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Okay. My name is Harkavar Singh and I'm from Latro. I think it's 2 days. Thank you. Anybody else from the youth? I think it's number 1. So 2 hours. Okay, let's see what Faisal has to say. ਵਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਘੰਟੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਖਾਲਸਾ। Thank you. This is self-explanatory, and then that would be explained afterwards. So we'll move on to the answer. What answer is? So that would be 2 hours. Thank you very much. So the T-shirts needs to be distributed. Okay, we'll go move forward to the next question, please. For how many days non-stop killings of the Sikhs happened in November 1984? For how many days non-stop killings happened in November 1984? Again, please give the mic to the youth who had never given an answer before. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ। I think the answer to this question is number 3, 3 days. Number 3. Okay, the next youth. I think the answer was 3 days. 3 days. So for how many days non-stop killing of the Sikhs happened in November 1984? We all know. I would like you to please say your name and the city you're from, please. You can just say it loud. Navender from Newark. Thank you. Please display the answer on this. That would be 3 days. Thank you. Sorry to rush it, but we got to move forward. Running out of time. The next question will be to justify killings of the Sikhs in November 1984. Quote, once a mighty tree falls, it is only natural that the earth around it shakes, was said by Sanjeev Gandhi, Rajiv Gandhi, H.K.L. Bhagat. One by one. Again, the mic will be given to the youth. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। The answer to this is Rajiv Gandhi because, okay, yes, Rajiv Gandhi. If you wanted to say, explain it a little bit, you can. Ajay Pal Singh, you wanted to say more on this? You said why or? No? Okay, no problem. Here's one youth wanted to say on this. The answer to the question is Rajiv Gandhi because he was referring to Indira Gandhi being the mighty tree that falls. Rajiv Gandhi referring to the Indira Gandhi. ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੂਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?